السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب والطالبات. أسعد الله أوقاتكم في لقاء جديد معكم الأستاذ عمر اللحام من مشروع التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة بمجلس السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي ريليف انترناشونال. أعزائي طلاب الصف العاشر الأساسي، نتابع معكم سلسلة الدروس التعليمية ضمن منهاج اللغة الإنجليزية Action Pack. Today we will be in Module 2, Unit 2, Lesson 1. Open your books at page 18, Exercise 1 and 2, Treasures of Earth. Treasures of Earth, كنوز الأرض. Before we begin, look at the photographs. The first photograph, what are these? Stones. They are stones. Why? Question number 1, look at the photographs. Why are these stones treasures? لماذا هذه الحجارة كنوز? Yes, because, yes, here, excellent, thank you. Yes, these stones are treasures because they are expensive, لأنها غالية الثمن, and they are rare, وهي نادرة. We complete the question, نكمل السؤال. How easy or difficult is it to find them? ما هي سهولة أو صعوبة إيجاد هذه الحجارة؟ Yes, it depends on the area, تعتمد على المنطقة, and it is difficult to find them, وهي من الصعوبة أن تجد هذه الحجارة. Question number 2, what color are these stones? ما هي ألوان هذه الحجارة؟ We can see the first one, it is a golden stone, هو حجر ذهبي. Also we can see a green stones, also red stones. Then we can find many different colors of stones. After that, we check the meaning of any words you don't know in the activity book glossary in a dictionary. We could read them. نقرأ هذه الكلمات in the yellow box here. The first one, ruby, amber, diamond, emeralds, and pearls. These 5 words, هذه الكلمات الخمسة, they are precious stones, هي حجارة ثمينة. The first one, ruby, الياقوت. amber, العنبر. diamond, الألماس. emerald, الزمرد. pearl, اللؤلؤ. Yes, we go to different words, vocabulary from the reading text. We study them and we read them together. The first one, amber, archaeological, cure, diamond, disease, emerald, gold, necklace, pearl, ruby, shell, oyster, continent, precious. amber اللي هو حجر العنبر. archaeological أثري. cure الشفاء. diamond الألماس. disease الأمراض. emerald
emerald اللي هو حجر الزمرد، gold الذهب، necklace قلادة، pearl اللؤلؤ، ruby الياقوت، shell الصدفة، oyster حيوان المحار وهو حيوان بحري it's a sea animal، continent like Europe Asia اللي هي قارة، precious اللي هو expensive very expensive اللي هو ثمين valuable. Yes, then these are the words. I hope you repeat them and read them again. أتمنى أن تعيدوا قراءة هذه الكلمات وتتقنوها بشكل صحيح. Directly we go to exercise 3. We are going to listen to the quiz between a radio interviewer Salim and Tariq. The radio interviewer made questions for Salim and Tariq about the precious stones. We want to guess the correct precious stone with Salim and Tariq. After listening, we are going to answer the questions at page 19. Listen now, then we will complete. Must be ruby. Rubies are red. Yes, it can't be emerald because emeralds are green. Yes, We will you're go right. back to 2, listen again. Unit 2, page 18, exercise 3. Salim and Tarek, I'm going to give you some clues about a precious stone. You guess the correct precious stone from my description. Are you ready? Yes, we are. These precious stones are some of the hardest stones on Earth. Some are millions of years old. They come from many different continents, but no one has found them in Europe. It might be ruby because it is a hard precious stone. It can't be amber because amber is found in Northern Europe. I know, it must be diamond. Yes, you're right. Well done. Now this precious stone is red. It can sell for higher prices than diamond. This one must be ruby. Rubies are red. Yes, it can't be emerald because emeralds are green. Yes, you're right. Now this one is precious, but it isn't a stone. It grows in the shell of an oyster. It has many colours: white, yellow, pink, blue, and even black. It could be amber. Amber has many different colours. No, it can't be amber because amber doesn't grow in the shell of an oyster. I think it must be pearl. Yes, well done, Tarek. It is pearl. This last precious stone is usually green, but it can also be pale blue. Today, it usually comes from Colombia in South America. This must be emerald. Emeralds are blue and green. Yes, you're right. Well done, boys. Thank you for listening. Let's read together. Radio interviewer اللي هو مذيع الراديو وهي كانت صوت مذيعة سليم and طارق. I'm going to give you some clues about a precious stone. سوف أعطيكم بعض الأدلة عن الحجارة الثمينة. You guess the correct precious stone from my description. تقومون باستنتاج الجواب الصحيح من الوصف. Are you ready? هل أنتم مستعدين؟ سليم and طارق. Yes, we are. نحن كذلك. Radio interviewer. These precious stones are some of the hardest stones on earth. هي واحدة من أقسى الحجار على الأرض. Some are millions of years old. بعضها عمرها ملايين السنين. They come from many different continents. تأتي من قارات مختلفة. But no one has found them in Europe. ولكن لم يجدهم أحد في أوروبا. سليم. It might be ruby because it is a hard precious stone. يمكن أن يكون الياقوت لأنه من الحجارة القاسية الثمينة. طارق. It can't be amber. لا يمكن أن يكون العنبر
because amber is found in northern Europe. لأنه يوجد العنبر في شمال أوروبا. سليم: I know it must be diamond. يجب أن يكون الألماس. Radio interviewer: Yes, you are right. أنت تقول الصحيح. Well done. Now this precious stone is red. والآن هذا الحجر الثمين لونه أحمر. It can sell for higher prices than diamond. يمكن أن يباع بأثمان أغلى من الألماس. طارق: This one must be ruby. يجب أن يكون الياقوت. Rubies are red. الياقوت لونه أحمر. سليم: Yes, it can't be emerald because emeralds are green. لا يمكن أن يكون الزمرد لأن الزمرد لونه أخضر. Radio interviewer: Yes, you are right. أنتم تقولون الصحيح. Now, this one is precious, but it isn't a stone. إنه ثمين ولكنه ليس حجرا. It grows in the shell of an oyster. ينمو في صدفة المحار. It has many colors. له ألوان عديدة. White, yellow, pink, blue, and even black. سليم: It could be amber. يمكن أن يكون العنبر. Amber has many different colors. العنبر له ألوان متعددة. طارق: No, it can't be amber because amber doesn't grow in the shell of an oyster. لا يمكن أن يكون العنبر لأن العنبر لا ينمو داخل صدفة المحار. I think it must be pearl. يجب أن يكون اللؤلؤ. Radio interviewer: Yes, well done طارق. أحسنت يا طارق. It is pearl. إنه اللؤلؤ. This last precious stone is usually green. عادة ما يكون لونه أخضر. But it can also be pale blue. يمكن أن يكون أزرق شاحب. Today, it usually comes from Colombia in South America. يأتي من البلد كولومبيا in South America في جنوب أمريكا. سليم: This must be emerald. يجب أن يكون الزمرد. Emeralds are blue and green. Radio interviewer: Yes, you are right. Well done, boys. أحسنتم أيها الأولاد. Then, after listening, we go directly to page 19. Question number 4. Label the stones in the photographs with the words from the box. The words in the box are the name of the precious stones. هي أسماء الحجارة الكريمة. Now we go directly to 1. What is 1? It is ruby. 2. Amber. 3. Pearl. 4. Emerald. 5. Diamond. Again. 1. Ruby. 2. Amber. 3. Pearl. 4. Emerald. 5. Diamond. After that, we go to the comprehension questions. Read and listen to the quiz again and answer the questions. أتمنى أن تعودوا لقراءة الدرس مرة أخرى للإجابة عن الأسئلة 4 الموجودة. نقرأ الأسئلة ونفهم معناها، وبعد ذلك ستكونون أنتم على موعد مع إجابتها وإرسالها إلى المجموعة. Question number 1. Which precious stone is formed within a type of a marine animal? ما هو الحجر الثمين الذي يتشكل داخل حيوان بحري؟ 2. Which precious stone is found in all continents except for one? ما هو الحجر الثمين الذي يوجد في جميع القارات
ما عدا واحدة. 3. What are the characteristics of an emerald? ما هي الميزات لحجر الزمرد emerald. 4. What other treasures of earth can you think of? Explain. ما هي كنوز الأرض التي يمكن أن تفكر فيها ووضح اختيارك لهذه الكنوز. I hope you answer these questions and send them back to your groups. أتمنى أن تجيبوا على هذه الأسئلة الأربعة وتعيدوا إرسالها إلى مجموعاتكم. Thank you for listening and watching the video. شكرا لاستماعكم ومشاهدة الفيديو. Hope to meet you again in the next lesson. Bye for now.